Good evening, this is Chamuth Fernando bringing you the news roundup. The top story on Gold FM. Sri Lanka will follow the United Nations Convention on the Law of the Sea as far as the situation pertaining to the Iranian sailors in Sri Lanka is concerned. This was said by Minister of Foreign Affairs Vijitha Herath while addressing the Raisina Dialogue 2026 in New Delhi today. Herath's comments come against a backdrop where foreign media reported that the United States is pressing Sri Lanka's government not to repatriate the survivors from the sunken Iranian warship Iris Dana. According to this internal State Department cable seen by Reuters, the US also pressures the island nation not to repatriate the crew of a second Iranian ship that is in Sri Lankan waters. A US submarine sank the Iris Dana warship in the Indian Ocean about 19 nautical miles off Galle, killing dozens of sailors. It was part of a three-ship Iranian flotilla, including the Iris Bushehr and Iris Levan, which entered the Indian Ocean for the Milan 2026 naval exercises in Vishakhapatnam. Following critical negotiations, the Sri Lankan government allowed the Iris Bushehr to enter its waters, subsequently moving 204 crew members to the Valisara naval base for processing. The vessel itself currently navigates towards Trincomalee port under local supervision. The third vessel of the group, the Iris Levan, arrived safely at Kochi port yesterday, carrying 183 personnel. This is the local news on Gold FM. Leader of National Freedom Front, former Minister Vimal Weerawansa describes the current diplomatic crisis surrounding Iranian vessels as a high-risk situation for Sri Lanka. Speaking at a press conference today, Weerawansa claims that existing bilateral agreements with India dictate the nation's response, leaving the government with limited autonomy. In the interest of clarity, we refrained from dubbing his remarks. දෙවෙනි නෞකාව කොළඹ වරායට එන්න අවසර ඉල්ලනකොට කොළඹ තියෙන ඇමරිකානු තානාපති කාර්යාලයේ බලධාරී ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුවේ බලධාරීන්ට කිව්වා කොළඹ වරායට ගෙන්නන්න එපා. ගෙන්නුවොත් ගුවන් මගින් පහර දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ තර්ජනය කරාට පස්සේ ආරක්ෂක ලේකම් තුయ్య කොන්තා යවනවා. ලංකාවේ කොළඹ ඉරාන තානාපතිට ලිඛිතව ලියුමක් කනගාටුයි අපිට මේක බාර ගන්න බෑ. ඊට පස්සේ තානාපතිවරයා ඔවුන් ඇසුරු කරන විශේෂයෙන්ම ආණ්ඩුව අභ්‍යන්තරයේ ඉන්න බස්නාහිර ආණ්ඩුකාරයා නියෝජ්‍ය කතානායකවරයා ඇතුළු මුස්ලිම් දේශපාලඥයන්ට මේ බව දන්වලා තිබෙනවා. එවුන් ජනාධිපති හැමෝට ගිහිල්ලා යම්කිසි පීඩනයක් මේ සම්බන්ධයෙන් එල්ල කරලා තියෙනවා. එල්ල කරාට පස්සේ විවිධ පාර්ශ්වයන් මගින් ඇමරිකානු තානාපති බලධාරීන් සමග සාකච්ඡා කරලා අවසානයේ එකඟතාවයක් ඇති කරගෙන තියෙනවා. යාත්‍රාව ත්‍රිකුණාමලයට ගෙනියන්නත් පුද්ගලයන් කොළඹ වරායට රැගෙන. අද රොයිටර් පුවත්සේවයේ මේ වන විට වාර්තා කරනවා ඇමරිකාව ශ්‍රී ලංකා රජයට තදින් බලපෑම් කරනවා කියලා මේ නැවතවත් පුද්ගලයන්ටවත් යන්න දෙන්න එපා. දැන් ඇමරිකානු නාවික හමුදාවන් වලට එහෙමනම් මැදපෙරදිගත් ආවරණය කළ හැකි විකල්ප ස්ථාන ඕන. එතනදී තියෙන එකක් ප්‍රධානම තැන තමයි ඉන්දියානු සාගරයේ මේ ශ්‍රී ලංකාව කියන රාජ්‍ය. එක අවස්ථාවක ඇමරිකාවේ රාජ්‍ය ලේකම් ජෝන් කෙරි මහත්මයා මට මතක හැටියට ලංකාවට ආවා. ඔහු කිව්වා මේ පැත්තෙන් අප්‍රිකාව, මේ පැත්තෙන් ඕස්ට්‍රේලියාව, මෙහෙම කියලා මේ හැම කලාපයකටම නාභිගත වන ස්ථානය ඔබේ රටයි. මේ ඉන්න උණ්ඩු මුලේ තියෙන අයට රටේ වැදගත්කම නොතේරුණාට ජෝන් කෙරි ඒක කිව්වේ ওই විදිහ. මැද පෙරදිග මිලිටරි තිප්පොළවල් ටික ඔක්කොම අහිමි වෙලා තියෙන තත්වයක් යටතේ මේ ඉන්දිය සාගර කලාපයේ ශ්‍රී ලංකාව පෙනෙන එක අපිට හිතා ගන්න පුළුවන්, තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඇයි ඉරාන නාවික හමුදාවයි යාත්‍රාවයි පිටත් කරන්න එපා කියලා කියන්නේ? එක්ක ඔවුන්ගේ බටේ වුණොත් ඔවුන්ගේ යාත්‍රාවකුත් මේක ඇතුළට ඒ හරහා සාධාරණීකරණය කරමින් ඇතුල් කරවා ගන්න. නැතිනම් ගැටුමේ ඍජු පාර්ශවකාරයෙක් බවටත් ශ්‍රී ලංකාව දඩබිමක් බවට පත්. මේකේ ප්‍රධානතම වග උත්තරකාරයා ඉන්දියාව. දැන් අපි දන්නවා ලංකාව ඉන්දියාවත් එක්කත් ගිවිසුම් 7ක් ගැහුවා. තාමත් අහංගම් තියන් ඉන්නවා. 7න් බලවත් මේක ආරක්ෂක ගිවිසුම්. අපි දන්නේ නැහැ මොනවද. නිවට ආණ්ඩුවේ නිවට ඇමති කිව්වා ඉන්දියාවෙන් අවසරයක් නැතුව මේක රටට පෙන්වන්න බෑ කියලා. ඉන්දියාව ඇමරිකාව සමග ගිවිසුම් 3ක්. ඊට අමතරව ඉන්දියාවේ ඉන්නවා ඉන්දු පැසිෆික් සංවිධානයේ කොඩ් එකේ. දැන් බලන්න. එහෙව් ඉන්දියාවත් එක්ක අපේ රට අස්සම් කරන ආරක්ෂක ගිවිසුමක් අපි දන්නේ නැහැ. පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි වක්‍රාකාරයෙන් අර සියල්ලත් එක්කම බෙදලා. ඒ නිසා තමයි ඉරාන යාත්‍රාව ත්‍රිකුණාමලයට ගෙනියන්නේ. ඒ නිසා දැන් රොයිටර් පුවත්සේවයේ කියන විදිහට ගෙනියන්න එපා ඔහොමම තියාගනින්නයි කිව්වොත් ඒක කරන්න වෙන්නේ ඔය හේතු නිසා. මේක ඉතාම සූක්ෂම විදිහට ඉන්දියාව මේ අර්බුදයට ශ්‍රී ලංකාව ගොදුරු කරේවා. මේ ඔක්කොම උගුලේ අපිව හිර කරපු ඉන්දියාව දැන් පැත්තකටලා ඉන්නවා මෝඩි මහත්තයලා කකුල් දෙක වනවන අපි දිහා බලන්න.
Minister of Trade Vasantha Samarasinghe warns of imminent spikes in domestic oil and gas prices following disruptions to shipping routes through the Strait of Hormuz. Oil prices surged to their highest level in more than 2 years, with Brent crude rising more than 9% to top $93 a barrel after Qatari Energy Minister warned that all Gulf oil and gas exporters could be forced to halt production within days if the Iran conflict continues. Traffic through the Strait of Hormuz, through which a fifth of the world's daily oil supply passes, has all but halted since the US-Israeli campaign against Iran began last weekend. In the response to the escalating regional conflict, the Food Policy and Security Committee convened a special session yesterday to safeguard essential supplies. The Presidential Media Division confirmed that discussions focused on maintaining strategic stockpiles and managing price volatility ahead of the upcoming festive season. Authorities now hold instructions to implement a formal mechanism to ensure uninterrupted fuel supplies for the critical food production and fisheries sectors. Meanwhile, Sri Lankan Airlines confirms the cancellation of multiple scheduled flights today and tomorrow. Services began between Colombo and key Gulf destinations including Dubai, Riyadh, Doha, Dammam and Kuwait remain suspended through 8th of March. This disruption affects both outbound departures and return arrivals to the capital. The airline advises all ticket holders to contact the 1979 hotline within Sri Lanka or reach out to international officers and travel agents for urgent assistance regarding rebooking. Now for some news in brief. The temperature felt on human body is likely to increase up to caution level at some places in Sabaragamuwa, northwestern and north central provinces, and in Colombo, Gampaha, Vaunia, Mana, Hambantota and Monoragala districts tomorrow. The business news on Gold FM. The American economy faced a sharp and unexpected setback as the latest official figures reveal a loss of 92,000 jobs last month. Data from the US Bureau of Labor Statistics showed the national unemployment rate climbing to 4.4%, a development that defies analyst predictions of a stable hiring environment. International news on Gold FM. In a dramatic escalation of the Middle East conflict, US President Donald Trump labels Iran the loser of the Middle East and asserts that the nation surrendered to its neighbors. Speaking via his Truth Social platform, the president claims that Tehran issued an apology to regional powers only after facing a relentless campaign of American and Israeli strikes. Trump rules out any diplomatic resolution absent an unconditional surrender, promising instead that Iran will face more hard-hitting military action as the offensive surges. His comments come against a backdrop where Iranian President Masoud Pezeshkian issued an official apology to neighboring states for recent attacks. He said that the country's temporary leadership council has approved the suspension of attacks against neighbors unless those countries launch attacks on Iran first. Entertainment news on Gold FM. Jeremy Lana, who won the Academy Award for Best Original Screenplay for the 1972 political film The Candidate, died on the 24th of February in a nursing facility in Oakland, California, aged 88. Born in 1937, Lana had been living with Parkinson's disease since 2013 and was diagnosed with lymphoma in January, though a specific cause of death was not confirmed. Sports news on Gold FM. CRNFC secured the Clifford Cup Knockout Rugby Tournament Championship by beating Havelock Sports Club 12 points to 10. The victory marks a successful conclusion to their campaign in the prestigious tournament. That's it from the news.